സമ്പത്തായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഡോക്ടർക്ക് ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു. ഒഫീഷ്യലി ഡോക്ടറെ സ്വാഗതം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ കോമ്രേഡ് ആന്റണി ദേവസിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. കോമ്രേഡ് ദേവസി മ്യൂട്ടാണ്. ദേവസിയുടെ മൈക്ക് മ്യൂട്ടാണ്. ഓക്കെ, അൺമ്യൂട്ടായി. സാറേ, എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ഈ അവസരത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ആരും പ്രത്യേകം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നില്ല. മറ്റൊന്നുകൊണ്ടല്ല, സമയം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത്. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുമായിട്ട് നല്ലൊരു ഇന്ററാക്ഷൻ നടത്താനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പ് ജോർജ് കുറ്റിക്കാട്ട് അവറുകളാണ്. എന്തുകൊണ്ടും അനുയോജ്യനായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇതിനു മുൻപ് റിട്ടയറീസിന് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഫെഡറൽ ബാങ്കിലെ റിട്ടയറീസ് അസോസിയേഷൻ്റെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് ആണ്. വളരെ നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു, വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു, വളരെ എന്താ പറയാ, നന്നായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രസന്റ് ചെയ്തു കാര്യങ്ങൾ. നമുക്കറിയാം, ഈ വയസ്സുകാലത്ത് റിട്ടയറീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വയസ്സുകാലത്ത് ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു പ്രധാന വെല്ലുവിളിയാണ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം. ആ അസുഖത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാകാവുന്ന അതിന്റെ പ്രിവെൻഷൻ, അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിവുള്ള പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഡോക്ടറെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടറെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തൃശ്ശൂർ സ്വദേശിയാണ്. തൃശ്ശൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരിയച്ചിറയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള സ്വദേശം. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ 10-12 അദ്ദേഹം എറണാകുളത്ത് കളമശ്ശേരിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. ഡോക്ടർ ഇപ്പോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നേരത്തെ ലേക്ക് ഷോറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ചു കാലം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അപ്പോളോ അറ്റ്ലക്സ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ MBBS അദ്ദേഹം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണ് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം റേഡിയേഷൻ ഓങ്കോളജിയിൽ MD എടുത്തു. അത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ചാണ്ടിഗർ, അവിടെ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജി അതിനകത്ത് DM എടുത്തത് ഗുജറാത്ത് ക്യാൻസർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അഹമ്മദാബാദ്. അത് ഗോൾഡ് മെഡലോടെയാണ് അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് പാസ്സായി വന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്യൻ സൊസൈറ്റിയുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജിയിലെ യൂറോപ്യൻ സൊസൈറ്റിയുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ 2021 അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നിരവധിയായ പുരസ്കാരങ്ങളും നിരവധിയായ കാര്യങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ. ഇവിടെ അറ്റ്ലക്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ടുള്ളൂ. അവിടെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ OP കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ അവസരം കിട്ടിയത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫ് ഡോക്ടർ തന്നെയാണ്, ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ്. എറണാകുളത്ത് മറ്റേ ലേക്ക് ഷോർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും സാറിനെ ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ സാറ് വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഞങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പ് ജോർജ് കുറ്റിക്കാട്ട് അവർക്ക് ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ, ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക്, ഞങ്ങളുടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് നടത്തി. ഞാൻ സാറിനോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. മറ്റൊന്നുമല്ല, ഞങ്ങൾ പല വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ആളുകളെ ഒന്ന് ബോധവാന്മാരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 10 വർക്ക്ഷോപ്പുകളുടെ കഴിഞ്ഞു. ഇതിപ്പോ 11ാമത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പാണ് സാർ നടത്തുന്നത്. ഇത് ഓൾ കേരള ബാങ്ക് റിട്ടയറീസ് ഫണ്ട് എല്ലാ ബാങ്കുകളിലെയും റിട്ടയർ ചെയ്ത ആളുകൾ നേതാക്കന്മാരുടെ ആളുകളാണ്. അതല്ലാതെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരിൽ നിന്നാണ് ഇത് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആളുകളിലേക്ക് പറയാനുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും സാറിന്റെ ഈ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരം. ഈ അവസരത്തിൽ സാറിന് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും, ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഞങ്ങളുടെ ABRFന്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ ബാങ്ക് റിട്ടയറീസ് ഫെഡറേഷന്റെ ചെയർമാൻ കൂടിയായ ശ്രീനിവാസൻ, അദ്ദേഹം ഓൾ കേരള ബാങ്ക് റിട്ടയറീസ് ഫെഡറേഷന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും അതുപോലെ ഇതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് AKBRന്റെ പ്രസിഡന്റ് ബാലൻ ചേട്ടനെയും കുമാർ മേനനാണ് സാറിനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. കുമാർ മേനനാണ് ഇതിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ. അതുപോലെ തന്നെ ശശിധര പണിക്കർ ഇതിന്റെ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റർ. മറ്റെല്ലാ വ്യക്തികളെയും ഈ അവസരത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഡോക്ടർ സാർ റെഡിയാണെങ്കിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. ഒരു വാക്കുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ കേട്ടോ, പ്ലീസ്. ഒരു വാക്കുകൂടി സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു വാക്കുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. സാറ് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. ഞാൻ എപ്പോൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വളരെ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം. സാധാരണ ഡോക്ടർമാരുടേതായിട്ടുള്ള തലക്കണമൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ നന്നായിട്ട് നമ്മളായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്ന സാറാണ്. ഇത് പുകഴ്ത്താൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല, അതുകൂടി ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് പറയുകയാണ്.
ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. ആയിക്കോട്ടെ. സ്ലൈഡ് കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? പ്രസന്റ് ബട്ടൺ. ഒരു സെക്കൻഡ്. സ്ലൈഡ് കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല ഒരു മിനിറ്റ്. സാറ് പ്രസന്റ് ഞെക്കിയതായിട്ട് കാണുന്നില്ല. പ്രസന്റ് ബട്ടൺ ഞെക്കിയതായിട്ട് കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടാബ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തോളൂ. എന്റെ സ്ക്രീൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടാബ് നോക്കൂ. യു ടേക്ക് യുവർ ടൈം, നോ പ്രോബ്ലം. ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ? ജസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. കാണുന്നുണ്ട്. കാണുന്നുണ്ട്. യെസ്, ഇപ്പൊ കാണുന്നു. ഇപ്പം കാണുന്നുണ്ടോ? ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആയി? ഫുൾ സ്ക്രീൻ അല്ല, ഹാഫ് സ്ക്രീൻ. ഓക്കെയാണ്. കാണാം. പകുതിയായിട്ട് കാണാം. സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം. സ്ക്രീൻ സ്ലൈഡ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് മാറുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആണോ? ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ ആണ്, കുഴപ്പമില്ല. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ കുറച്ച് so I think I'll start the session, right? Okay. Yeah. So good morning, everyone. So in the next few slides, or the next 45 minutes to 1 hour, I'll try to give you an awareness about cancer. What are the risk factors involved? What is the investigations which you will do? What are the modalities of treatment which is available? And apart from that, what are the things that we can do to modify our risk of developing a cancer? So the different aspects of cancer I'll be covering. And after that, after this 45 minutes, we'll have a question and answer session where you can ask me your doubts or anything which you need a clarification here. So the top 10 countries which are affected with cancers. As we know, world over, the cancer incidence is increasing. All the countries are, the healthcare system is trying to fight against this cancer. Once we see the age standardized rate per 1 lakh population, the higher incidence rates are there in the European countries. And there are countries like Syria where the cancer incidence rate is low. In India, it is around 97 cases per 1 lakh of population all over India. But within that, the incidence of cancer in Kerala it's very high. In Kerala, say it's around 120 per 1 lakh population. The prevalence of cancer in 2018, as per our National Cancer Registry,
there were around 11 lakh new cancer patients in 2018. In 2020, it increased to 13.9 lakh, and it is estimated that by 2025, it is going to increase up to 16 lakh. So definitely the incidence of cancer is increasing. Coming to the cancer burden in India, the majority, so out of this, say in 2020, there were 13.5 lakh patients, and out of that, the common cancer was the breast cancer, which is seen in the females with 13.5%, followed by oral cavity cancers, then followed by cervical cancer, and so on and so forth. So in Kerala, you can again see the common cancer which we have again among females is the breast cancer, and among males it is the lung cancer. Again, once you go through the statistics, the number of cancer deaths combined, it is around 8,51,000 in the year of 2020. So the mortality rate is also very high in the cancer patients. So this slide I tried to impress upon you that cancer, it's not related to, I mean, it is not confined to a lower social economic status or higher social economic status. It can affect any group of the population, any age group, irrespective of the caste, creed, or the sex. These are the few of the celebrities. Sonali Bendre, she was diagnosed with metastatic cancer. Yuvraj Singh, he was diagnosed with seminoma. There was Manisha Koirala, she was diagnosed with ovarian cancer. So there are different celebrities. Even if you see the in Kerala, you might be knowing that Innocent, who is a famous comedian, he had this lymphoma. Then Mamta Mohandas, she was diagnosed with Hodgkin's lymphoma. So cancer is not something which you can see across the population. Any age can be affected with cancer. So what is basically cancer? Cancer, it is an uncontrolled growth of abnormal cells in the body. So within our body, the cells are continuously dividing, and there may be abnormal division of the cells in the body, maybe because of some mutation or some external factors. But there are different defense mechanisms in the body where they try to check upon this abnormal division of the cells. But there may be instances where this abnormal division, it is not brought into control. So this gradually, those cells keep on dividing, and they try to form a new tumor mass. So hence it forms a cancer, and gradually it even spreads to different other parts of the body. So in this pictorial diagram, but there's a normal cell which, because of various reasons, mutations or external factors, it transforms into a cancer cells, and it gradually starts dividing. So normal cell has a particular duration for division, but in cancer cell they double rapidly to form a malignant tumor mass. So what are the risk factors of cancer? So how does someone develop a cancer? So there are different factors. Few are the modifiable risk factors and few are unmodifiable risk factors. The unmodified risk factors are, for example, one is the age. So as you grow old, there is high chance for developing a cancer. It's because of the wear and tear that happen in the body. I mean, there is a age one. So majority of the cancers, say around 60 to 70% of cancer we see in the age more than 50 or more than 60 years of age. Then depending upon your sex, okay, there are different cancers which a male can develop. There are a few cancers which a female can develop. So it depends upon the sex. Then coming to the race, there are a few cancers which are common in the African population, maybe the Negroes, few cancers which are common in the Caucasians. So race, there is a variation of cancer. And also there is a family history of cancer. So if there are many cancer patients within your family, there is high chance that over the years you might also can develop a cancer. So that is a family history which can be seen in, say, 5 to 10% of cancer. So these are the unmodified risk factors which there is you don't have control over those factors. But majority of the cancer, say 40 to 50% of cancer, there are different factors, and these are factors which you can modify. Say for example, smoking or the tobacco use, it is seen that it is one of the most common reason for cancer in Indian population. Say
as I said, lung cancer is most common in the in male population in India. So, and among those lung cancer, around 60 to 70% are associated with smoking or tobacco usage. So apart from that, even there are cancer which is produced because of this alcohol consumption, or maybe because of a sedentary lifestyle you put on weight. And there are obesity related cancers. Even the females, there are a few cancers which are related to overweight. Then maybe because of an unhealthy diet, high fat intake, less of fruit or the antioxidant intake. Then there are a few infections which predispose to cancer, like say human papilloma virus. So infections can produce cancer over a long time. Then there are some physical factors like maybe sun exposure. You are exposed to sun, or maybe you have recurrent sunburn. So there is a chance for developing skin cancer. But so all these factors are there, which we have a control over them, or which we can modify. So any part in the body, on the human body, can develop a cancer, say whether it be throat cancer, esophagus, lung, stomach, bowel. So wherever in any part of the body which you take, there is a chance for developing a cancer from that side, whether it be male or whether it be a female. And as I said, there are few infections, few viruses which tend to cause cancer in humans. For example, one is the hepatitis B virus, which usually affect the liver. And this virus, it can gradually produce changes in the liver, which can eventually develop into a hepatocellular cancer, liver cancer. Or there are viruses like human papilloma virus. So this is a virus which can cause cervical cancer in females, vulvar or vaginal cancer in females, penile cancer in males, throat cancer. So this is a common virus which produce cancer. So after having covered the risk factors, which are the common, so the specific cancer might be having some other risk factors, but these are the common risk factors which can predispose to a cancer. So what are the warning signs which you should keep in mind? Okay, once you have such symptoms, or somebody in your family is having such persistent symptoms, what are the warning signs? Consult the doctor. So if you have an unexplained weight loss is loss of weight or loss of appetite is one of the symptoms that majority of the cancer patients develop. So it might be an early sign of a colon cancer or anywhere in the digestive tract. If you have a cancer, there is a high chance that you might be having an unexpected weight loss, or you might be having a shortness of breath. Okay, once you are able to walk for a long distance, now even if you walk for a few steps, you are having shortness of breath. Apart from the heart, reasons for the heart, or maybe something in the lung, it could be that there is something underlying cancer which you should take into mind. Then there is unexplained fatigue. Apart from the fatigue which comes with a growing age, but if there is an unexplained fatigue, that could be a sign of a underlying cancer. If there is continuous upset in the stomach, you are having this abdominal cramps or gas formation, so there could be something underlying within your stomach. Or if you're having a pelvic or abdominal pain, persistent abdominal pain, or a lump anywhere in your body, if there is swelling anywhere in your body which is not going, say if it's persisting, increasing in size, it could be, there's a chance that it could be a cancer. If you are having some passage of blood in your stools, or color change in the stool, that is normally which is yellow, it is coming as black or red. So if there is blood in the stool, there is a high chance that you are having some cancer somewhere in the GI tract. Or if you are feeling full and unable to eat, as I said, there is a loss of appetite. It could be a warning sign of a underlying cancer. So there is a mnemonic which we do say, which is called CAUTION. So C stands for any change in the bowel or bladder habits. A stands for a sore that does not heal. Like there might be people might be having some ulcers in the oral cavity, but usually over 3 to 4 weeks it do subside. But if there is a persistent ulcer in your mouth, you should definitely go and show a doctor. If there is an unusual bleeding or discharge, so maybe in the case of females, usually their periods, it stopped by the age of 50 years. But after the 50 years, we are having some abnormal discharge or blood discharge in a female,
or if you, as I said, there is blood in your stools, it's a warning. It could be a warning sign for a cancer. Or if there is a lump in the breast, which is common. So breast cancer is a common cancer among females. So if any sort of lump in your breast, it should be taken seriously and it should be shown to a doctor. May not be malignancy always, but there is a chance that it could be a cancer. And I stands for indigestion or dysphagia, and O stands for obvious change in the water mole. If you have a small black mole on your head, suddenly it has started increasing in size. There is itching. There's a little bit of bleeding from that black mole. So it could be a warning sign of a cancer. Or maybe you are having a nagging cough, persistent cough, or maybe change in voice, sudden change in your voice, or maybe cough associated with a little bit of blood in your sputum. So all these signs you should definitely go and consult a doctor. There are other cancer which comes under the group of blood cancers like leukemia. So there are many the different cells in your body, like and this blood is formed in the bone marrow and through the lymphatic system. So if there is abnormal blood cells, it may be a starting phase of a leukemia. Leukemia, okay, there may not be a particular lump or a swelling. A patient might present with a fever, persistent fatigue, recurrent infection, weight loss, or maybe some swollen glands in your neck. So this could be, or easy bleeding, recurrent nosebleeds. So this could be a sign of a leukemia. So risk factors may be a patient who has been treated previously with a chemotherapy or a radiation, or somebody who's having some genetic disorders, or who is exposed to chemicals. Say a few patients, I have seen patients who have been working in the fertilizer industry or a painting industry, with inhalation of all these chemicals, there is a high chance for developing this leukemia. Or again, even the smoking of cigarettes can predispose to blood cancers like leukemia. Then other group of cancers are the lymphoma, which again it affects the lymph nodes of your body, or maybe the other glands like the spleen, thymus. So usually you will have a swelling somewhere in the body, maybe in the neck or in your axilla or somewhere in the abdomen. So usually, lymphoma can be of two types, like Hodgkin's lymphoma and non-Hodgkin's lymphoma. Non-Hodgkin's usually affect male or usually comes to a patient who is more than 60 years. And maybe younger patients tend to have between 15 to 40 years of age tend to have Hodgkin's lymphoma. So again, symptoms of lymphoma, you can have swollen glands, persistent cough, shortness of breath, or an unexplained fever, okay, night sweats. You are having fever all the night without any infection, and sudden weight loss, say almost 10 kg weight loss over a period of 6 months. All these are indicators of a underlying lymphoma. Now, having had the symptoms, okay, once you visit a doctor, what are the tests that the doctor can recommend? So we start with physical examination. Okay, doctor examines the patient. If you have a lump, we examine the lump. How is it a hard lump? Is it painful? Is it mobile? So there are different features the doctor say. And finally, he has a conclusion in his mind that this could be this diagnosis. So he orders a few tests. So we order the blood test, where we see the blood count, if there is abnormality in your count, or cancer patients can have a high calcium in their blood level. So the different parameters we do see. Then we go for a scanning imaging. Okay, so there are different scans which are available. So basic scan would be an X-ray of the concerned part. Then we go for a CT scan or a MRI scan. Or there are advanced scans like the PET CT scan, where we do check the activity of that particular lump or a swelling. And if it is a breast lump, okay, we go for a mammogram where we scan the breast alone, or maybe a pap smear. But what are the tests you do? The final confirmatory test where we can confirm that, okay, that this particular patient is having a cancer, is the biopsy test, where we get a piece from that swelling or a lump, and the pathologist see those biopsy specimen, and they confirm, okay, there is presence of cancer in the specimen. So biopsy would be the confirmatory test to confirm that the patient is having a cancer.
So CT scans, I think a few of you would have undergone the CT scan. Okay, there is a rotating machine. So basically CT scan uses X-rays, where X-rays is exposed through your entire body and you get an image and you see if there is any swelling. Similarly with an MRI, which is a magnetic field, and with that magnetic field we scan and we get the images and we do see whether there is any lump or anything else. Then the newer scans like the PET CT scan. So in a MRI or a CT scan, you can see that there is a lump or a mass which is present inside the body. But in PET CT, we can see the activity. So what's happening within that lump or a mass, whether it is active. Okay, so with the PET CT, we assess the biology. I mean, it is an active tumor, so and it has spread to some other place. All these things we can get details with this PET CT scan. So it may not be that for all cancer you need to undergo all these tests. So depending upon the site or the type of tumor, we might recommend, okay, you should undergo this test scannings. For the breast lump, you get the mammogram done. So final, as I said, the confirmation is by a biopsy. If it is a if it is swelling in the neck, okay, we can just remove that. You put a small incision and you remove that lymph node. If it is a lesion which is within your body, which you can't see from outside, okay, you can do some CT guided biopsy. Okay, with the help of an ultrasound or a CT, you guide a needle and through the skin you reach up to that mass. Or you can do an endoscopy. Okay, if it is not accessible, you can put an endoscope through your nose or through the oral cavity. Then you try to reach to that tumor, or it could be by colonoscopy. Okay, you put a scope through your anal canal and you reach up to that tumor and take a biopsy. So to confirm, you definitely need a biopsy. So the idea of this cancer awareness class is that whatever be the cancer, if it is detected in an early stage, so if it is in a starting phase, there is a high chance for curing the cancer. Okay, it could be 100% cure. And it will reflect upon the survival. So whatever treatment that we give, what we assess is the survival of the patients. Say, or if it's a stage 2 breast cancer, we treat 100 patients. So after the end of 5 years, how many patients are still surviving? So that's a survival rate, 5-year survival rate, or maybe 10-year survival rate. So whatever be the cancer, if it is diagnosed in an early stage, it is fully curable. In this slide, I try to impress upon you the same idea. If it is a cervical cancer, if it's detected in an early stage, you can see the 5-year survival is 93%. That is, if you treated 100 patients, 93 of them are still disease-free. But at the same time, if it is detected in a late stage, say if it is a stage 3 or a stage 4 disease, the 5-year survival is very low as 15%. So only 15 people are going to survive after 5 years. Similarly, for the breast cancer, if it is detected in an early stage, 93% survive. But if it's in a late stage, 6%, only 6% survive more than 5 years. Right? Similar with colon cancer, melanoma, whatever cancer you take, if it is detected in an early stage, it is definitely curable. So once a patient comes, we stage the cancer. Okay, there are basically 4 stages in cancer. So as we all know, stage 1, it will be an early stage where the disease, say this is a lung. So if it's an early stage 1 lung cancer, it is a cancer which is confined within a single lobe of the lung. If it is stage 2 cancer, apart from that lung, there might be a few nodes to where the disease would have spread. Again, in the stage 3, multiple nodes would have been affected. If it's a stage 4, the cancer would have spread from the lungs to different other parts of the body, say to the lungs, or, to the bone, or to the liver, or to the brain. So it becomes a stage 4 disease. So the idea of screening or all this cancer awareness to detect a cancer at an early stage, maybe in a stage 1 or in a stage 2 status. So how can you detect cancer? Okay, I am someone who doesn't have a family history, and okay, this is my particular age. So what are the things which I can do to detect a cancer in an early stage? I mean, or where you don't have any symptoms, but you are detecting a cancer. It will be possible maybe through an yearly preventive checkup. So being bank officers, you might be having a yearly health checkup, or you can voluntarily go to hospital and get your yearly health checkup done. Or there might be some
screening camps which are available in your locality. So go and attend those screening camps. And the best thing would be to not ignore any signs and symptoms. Even if you have a slightest symptom, it's better to go and get a checkup done. So the idea is that around 30 to 50% of all cancers are preventable. Say, the idea is that maybe cervical cancer, it is mainly caused by this virus, human papilloma virus. So once there is a chance of getting vaccinated for this cancer, and it is basically 100% preventable. So and this lung and oral cavity cancer, the main risk factor is smoking. So once you stop on your addiction, definitely it is 90% of them are preventable, and so on and so forth. So few words about this common cancer. Okay, breast cancer. It is said that every 1 woman in every 7, there's a chance of getting an invasive breast cancer, and the chance of dying from breast cancer is about 1 in 33 females. So you can get the gravity of the this cancer. But still the breast cancer death rates are going down, mainly because of this early detection and detecting in an early phase, maybe in a stage 1, stage 2, where it is basically curable. So there are different screening guidelines which are available. So any patient, any female who is more than 40 years or maybe 45 years or older, you should undergo a yearly mammogram. Mammogram is a simple scan, and maybe yearly, at least baseline scan you can do, and maybe though not yearly, maybe once in 2 or 3 years you can get a mammogram done if you are a female more than 40 years of age. And if it is a 20 or 30 years of female, even the clinical breast examination might be enough. Okay, you can even it might be a self-examination, or better to examine it with a doctor. Again, the next one of the leading cancer is the colon cancer. So it is the second leading cause of cancer death worldwide, and it is third most common cancer in men and women. So early colon cancer, it may not be symptomatic. So usually it might, as I said, there's some blood in the stool or some the sudden fall of your hemoglobin level in the blood. That could be a warning sign. So there are screening guidelines for colon cancer. So somebody who is more than 50 years of age, if you are someone who is more than 50 years of age, you should at least get any one of these screening tests done. So one will be either to get a stool examination done to look for stool occult blood test or fecal immunochemical test, or you can undergo a sigmoidoscopy, where the lower part of the colon is a common site of cancer. So you can get a sigmoidoscopy done every 5 years, or maybe a colonoscopy done every 10 years. So if you're someone who is more than 50 years of age, definitely a baseline colonoscopy need to be done, because colon is one of the common cancer, which is second or third most common cancer which is seen. Then comes to the lung cancer. As I said, lung cancer, it's usually detected in a late stage, because once you have 2 lungs and there is enough space for the lung to expand, tumor to expand. So unless it is a advanced stage, many don't find out that they are having a lung cancer line. So, and the tobacco smoke causes more than 8 of 10 lung cancer. 80% of lung cancer is because of the tobacco usage. So lung cancer screening, though we didn't have any proper screening guidelines for lung cancer, but as of now, we are having some low dose CT scan, where you can get a CT scan of your chest done. If you are a smoker, okay, if you are someone who is at high risk, say if you are a smoker who has smoked for almost 20 years, or even though you were a smoker, now you have stopped your smoking. So all these people are having a baseline risk for this lung cancer. So this risk population can get a low dose CTs of the thorax done to see if there are any small nodules within the lung. So there are different lung cancer screening guidelines which are available. Similarly, for the cervical cancer, as I said, it is mainly caused by this human papilloma virus. So there are screening guidelines. Again, screening should begin after the age of 21 years at least. Or maybe for the Indian setting, at least a simple pap smear which we can do for a female. It's a simple OPD procedure. So within a pap smear, maybe every 3 years you can get a pap smear done. Maybe after the age of say 35 to 40 years, you can get a pap smear done to screen for the cervical cancer. Again, coming to another cancer, which is a prostate cancer, again, which is commonly seen in males more than 60 years of age. So
there are few screening tests which are available for this detection of prostate cancer. One is a simple blood test, which is called the PSA test, prostate specific antigen, which is available in all the private labs or in all the hospitals. PSA test is available. Along with that, you can get a rectal examination done by a doctor, either a urologist or maybe even a general surgeon can do this rectal examination. And we can find out, okay, if there is any starting phase of this prostate cancer. Or maybe someone who is having family history of prostate cancer, father, brother or son is having prostate cancer, they should screen for this prostate cancer. The highlight is that prostate cancer is, again, it's a sort of a curable disease. Okay, if you detect it in an early stage, it can be completely cured. Again, coming to the skin cancer, which is not that common in our part of the world. There are different types of skin cancers, but it is not that common in Kerala. Maybe it's more in the North India, it's a little bit common, but in Kerala, skin cancers are less common or rare. So these are the different screenings which are available. So you cannot screen for all the cancers, but the common cancers which are seen in male and females, there are screening guidelines. So at least once you are someone who is more than 60 years of age, you can undergo this basic screening test, either for a male or a female, which is available in all the hospitals. Maybe even in Apollo, we have the screening test. Somebody is coming and telling that I want to get a screening done. So we can get all this tests done and examination done. So once someone is diagnosed with a cancer, what are the treatment options? Okay, well, we have done a biopsy, we have confirmed, we have done the imaging, and okay, we have confirmed that okay, this is this stage, either first stage or a second stage. What are the treatment options which are available? So the main three treatments which we do for cancer is, one is surgery, the other is a radiation, and the third one is chemotherapy. So if it's an early, and the treatment modalities depend upon the stage of the patient, stage and the particular type of cancer. So usually for majority of the early stage cancer, if it is stage 1 or a stage 2, first of all, you go for a surgery, you remove the main tumor. Then if it's a very small tumor, surgery might be enough. Surgery might be adequate and you don't need any further treatment. So if it is a little bit size larger tumor, if a few of the lymph nodes are involved, you might need further chemotherapy and to prevent local recurrence. I mean, if it is a breast tumor, the breast tumor has been removed, and to avoid the recurrence of the tumor, prevent the recurrence of the tumor, you radiate the remaining breast. So few patients might need radiation. So I will just give an idea about the surgery. Say if it is a lung cancer, you have two lungs, right and the left lung. So depending upon the size of the tumor, the minimum surgery will be a wedge resection. Okay, you remove a small part of the lung with a small tumor in the form of a wedge, or you may have to remove a segment of the lung. Okay, part of the lung may have to be removed, or you may have to remove a lobe of the lung. Or maybe if it is a larger tumor, maybe the entire lung might have, you will have to remove the entire lung. So this is mainly done in the early stage 1 or a stage 2 disease, or even maybe early stage 3 disease. So once the disease go to a stage 4 disease, surgery is not possible. You will have to go for other options. Then coming to chemotherapy, say for chemotherapy, there are different drugs which are available, and the choice of drugs depending upon the type of the tumor, site of the tumor, etc. So for example, in the breast cancer, there are different group of chemotherapeutic agents. So say cyclophosphamide, ifosfamide. So there are different, majority of the molecules, they were, many of the early molecules were developed from the plants. So we had this plant, somebody found that okay, people were using these plants to treat cancer. So they found out what are the contents in this plant, and they found out few molecules. So there are different agents, a different class of agents which are available as chemotherapeutic agents. Then there are targeted treatment. Say, for example, in a lung cancer, what we do is that if it is a particular adenocarcinoma group of lung cancer, we send the cancer specimen for mutational testing. So we find out okay, if there are any particular mutation which is present in that tumor or that particular patient. And if you have a particular mutation, and there are drugs which are available with which we can target those mutations specifically. So may not be one patient. So the lung cancer in different patients might be different. So in a particular patient is having a particular mutation, and then there are particular
specific tablets or agents with which we can target those mutations and cure that, or you can regress the tumor in that particular patient. Example, if there is an ALK mutation, there are different generation, first generation, second generation. There are different generations of tablets which are available. So that is a targeted treatment. Now comes to the newer modality of treatment, which is the immunotherapy. The idea is that your body, everyone's body has a particular potential to fight against the cancer. So what I try to show in this diagram is that on the left side of your screen, you can see this is a cancer cell, and what you see in the blue is the body immune cell, or you can say the T cell. So the T cell, once it reaches the cancer, what happens is that many a time cancer cells produce some checkpoints or some heads, and it will try to impress upon this immune cell that it is normal. I mean, it is a normal cell, it is not abnormal, and the immune cell will not detect a cancer cell as somebody which is external to the body. What happens, basic immune, you might be knowing, if you are infected with some bacteria, this immune cells go and kill those bacteria. Okay, that's what happens. So even the cancer cell, definitely the immune cells should identify cancer cell as something abnormal and it should kill it. But cancer cell express some ligands or receptors, and it will inhibit the attack by the immune cells. So what we do in immunotherapy is that we try to remove these checkpoints which are produced by the cancer cells. So we are not treating the cancer, we are just removing these checkpoints. So once these checkpoints are removed, the immune system of the body will attack upon the cancer and kill the cancer. So this is the latest form of modality of treatment, like immunotherapy. And there are different immunotherapeutic agents which are available, say pembrolizumab, so different agents. And even recently, you would have seen the newspaper that there was some magic drug which was recently I mean last month a drug was invented with which you can cure the cancer. So all these are immunotherapeutic agents. But the thing is that the normal chemotherapy, say usually you give it in every 3-week cycle for a total of 6 cycles chemotherapy. The entire cost of chemotherapy for 6 cycles will cost around, say, 60,000 to 1 lakh, maybe if you are treating it for private hospital. At the same time, the issue with the immunotherapy is all those treatments are very costly. So even this pembrolizumab, for a single dose of pembrolizumab, it is going to cost 2 lakh to 4 lakh for the patient. So there is a huge cost difference between different modalities of treatment, and everyone may not afford such forms of treatment. Next, few words about the radiation techniques. So I have talked about surgery, now chemotherapy, now immunotherapy. Now coming to the radiation, so what you see is an X-ray of the chest of a patient, and what you can see here, somewhat in a something you can say ball-like thing here. It is a tumor. So in radiation, there is modalities like 2D conformal radiation where you treat. So whatever which comes in this box will be given radiation. So there are different methods of delivering radiation. Say this is I don't know whether you can appreciate, this is a transverse section through the thorax of the patient, and here what you can see in white, this thing is a tumor, and by 3D conformal radiation, what you see in this colored is the radiation dose which is being delivered. You are treating this entire tumor along with a margin with this radiation. But here method is used is the IMRT, where you can see that this is your target and the radiation dose is purely delivered to that particular target, and there is no much of spillage to the normal lungs. So that method of delivering is the IMRT, which is also called intensity modulated radiation therapy. And now there are methods like IGRT, like image guided radiation, where that lung is a moving as we are respiring. The tumor also moves with your respiration. As you're breathing in and breathing out, this tumor will be also moving. So this in IGRT, what they do is that this radiation machine will be tracking the tumor, and with the movement of the tumor, the radiation beam will be also moving. So there are different methods or methods of delivering radiation. So having covered the treatment part, so the idea is that 50%, it may not be 50%, 30 to 50% of cancer can be prevented. So what are the things which we can do? Okay, eat well, eat good food,
avoid junk food. Maybe once in a while you eat something, but that's fine. But avoid, as such, you make it a principle to avoid junk food and eat healthy food. And maintain a proper weight and body mass index. I mean, you should not be overweight. You can, in between, you can do proper regular exercise. So there are many, it may not be just cancer. There are many other diseases like hypertension, diabetes, which are related with your weight and body mass index. So you try to maintain a proper weight and do an exercise, regular exercise, whether it be walking for, say, 20 minutes in the morning, or maybe there are different exercises like cycling, yoga. So basically, you need to have at least some form of exercise in your life every day, which you do every day, maybe 15 to 20 minutes per day. And say no to addictions. Many of that, a cigarette smoker, it's time to stop now, to stop smoking or using. Though this pan usage is not there commonly in our state, but cigarette smoking we do see, but still it is coming down. And avoid, or maybe it may be alcohol, at least you decrease the alcohol usage. And there are a few of the cancer vaccines which are available, like the human papillomavirus vaccine. Usually for a younger female, before age of 20, you have to take this vaccine to prevent the cervical cancer. There is hepatitis B vaccine, which is available to prevent the hepatocellular cancer. So there are different, whichever be the vaccine which is available, you can take those vaccines. So the important idea is to build awareness and dismiss myths and pay attention to your symptoms. Even if you have like some sort of symptom, you should definitely consult a doctor. And so as to ensure a timely diagnosis. And even if you're diagnosed with cancer, there's a positive orientation or a positive presence of mind that you need to have for a proper treatment. So feed your faith and your fears will starve to death. Thank you. Hello. Thank you, Doctor. ഇനിയിപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ? Yeah, you can ask if somebody is having some doubts, or you can ask. I think the basic thing will be to get few screening tests. At least majority of you would be more than 50 years of age. So there are few baseline PSA or baseline colonoscopy. There are few tests which we can rule out all those basic common cancers. That is something which we people should do. Yeah. Thank you, Doctor, for the class. Doctor, സംശയം, അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഈ റെസിഡന്റ് അസോസിയേഷനിൽ എല്ലാ വർഷവും മാമോഗ്രാം ടെസ്റ്റ് സ്ത്രീകൾ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്താറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചില ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാമോഗ്രാം ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഈ അസുഖം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അത് ശരിയാണോ? ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ മാമോഗ്രാം ടെസ്റ്റുകൾ ഈവൻ ഈ സ്ക്രീനിങ് ക്യാമ്പിലൊക്കെ നടത്തുന്ന മാമോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെർമൽ മാമോഗ്രാം ആണ്. അത് അപ്പം ശരിക്കും ഐഡിയൽ മാമോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എന്താ പറയാ എക്സ്റേ മാമോഗ്രാം ആണ്. അത് നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീനിങ് ക്യാമ്പുകളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാത്രമേ ഈ എക്സ്റേ മാമോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ തെർമൽ മാമോഗ്രാമിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു ബ്രസ്റ്റിന്റെ ആ ഒരു ഹീറ്റാണ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആ ചെറിയ വല്ല ക്യാൻസർ മുഴകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹീറ്റ് കൂടുതലാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഹീറ്റ് ഇംപ്രിന്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ബ്രസ്റ്റിലെ മുഴ പോലെ ഈ തെർമൽ മാമോഗ്രാമിൽ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അങ്ങനെ സംശയമുള്ളവര് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഈ എക്സ്റേ മാമോഗ്രാം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈവൻ എക്സ്റേ മാമോഗ്രാമിലാണ് നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ സൈസ്, അതിന്റെ ബോർഡേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ്, അതിൽ കാൽസിഫിക്കേഷൻ, കാൽഷ്യം ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടോ, അതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്റേ മാമോഗ്രാമിൽ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് ശരിക്കും സ്ക്രീനിങ്ങിൽ ചെയ്ത് അതിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എക്സ്റേ മാമോഗ്രാം ഡെഫിനറ്റ്ലി ചെയ്യണം. എന്നിരുന്നാലും ഈ എന്നിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല, 100% ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ അബ്നോർമൽ ലംബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബയോപ്സി ചെയ്യാം. അപ്പൊ ബയോപ്സിയിലാണ് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് അത് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അറിയാം. അപ്പൊ ഈ തെർമൽ മാമോഗ്രാം ചെയ്തതിൽ അതിന്റെ സസ്പെക്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഗെറ്റ് എക്സ്റേ മാമോഗ്രാം ഡൺ ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ. അപ്പൊ അതാണ് ശരിക്കും ഐഡിയൽ സ്ക്രീനിങ്.
അതിപ്പോ നമ്മൾ ക്യാമ്പിൽ അത് കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റില്ല. എക്സ്റേ വി ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ടേക്ക്. സോ അതുകൊണ്ട് തെർമൽ മാമോഗ്രാം മാത്രമാണ് ക്യാമ്പുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. Doctor, thank you very much for your kind explanations. I would like to know where you are staying at Kujechira, your residence. Yeah, residence. I belong to Kujechira. Okay. I belong to Kujechira. ഞാൻ ആക്ച്വലി താമസിക്കുന്നത് കളമശ്ശേരിയിലാണ്. ഒരു 10 കൊല്ലമായിട്ട്. മറ്റേ പാരന്റ്സ് ഒക്കെ കുരിയച്ചിറയാണ്. കുരിയച്ചിറ ഒരു കല്യാൺ സിൽസിന്റെ ഒരു വെയർ ഹൗസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഒക്കെ അടുത്തായിട്ട് വരും. Okay, it's very near to me, sir. Now my question is that whether there is any substitute for chemotherapy. Whether there is any substitute for chemotherapy. Chemotherapy, okay. അപ്പൊ കീമോതെറാപ്പി ഡിസൈഡ് ചെയ്യണത് ഇപ്പം പറഞ്ഞില്ല, ഏർലി സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ സർജറി മാത്രം മതി. ഇപ്പൊ ഒരു 3rd സ്റ്റേജ് 4th സ്റ്റേജ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കീമോതെറാപ്പി എന്തായാലും വേണം. ഒരു 80% ആൾക്കാർക്കും കീമോതെറാപ്പി വേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ടാർഗറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് ഇപ്പം ചിലരിൽ ഇങ്ങനെ മ്യൂട്ടേഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കും. ചില ക്യാൻസറുകളിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ നോക്കാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും മ്യൂട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് ആ കീമോതെറാപ്പി അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ മ്യൂട്ടേഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയ ടാബ്ലറ്റുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് അങ്ങനെ കീമോതെറാപ്പിയുടെ പോലെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ടാർഗറ്റഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അപ്പം അങ്ങനെ അത് ഒരു 10 to 20% ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അങ്ങനത്തെ എക്സാമ്പിൾ ലങ് ക്യാൻസറിൽ അങ്ങനെ കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ മെജോറിറ്റി ഒരു സ്റ്റേജ് 3 സ്റ്റേജ് 4 ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കീമോതെറാപ്പി എടുക്കാതെ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. Okay. Thank you, doctor. സാർ, ഒരു സംശയം. ഈ ഇത് വരാതിരിക്കുന്നതിന് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് പ്രിക്കോഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് മറ്റു വല്ലതും ബോഡിയിൽ വേറെ വല്ല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുമോ? ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിക്കോഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അത് ഏത് ഏജ് തൊട്ടാവും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? അത് ഒരു ഡോക്ടർ അഡ്വൈസ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ നന്നായിരുന്നു. വാക്സിൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മെജോറിറ്റി ക്യാൻസറിന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വാക്സിൻസ് ഇല്ല. അപ്പൊ വാക്സിൻ ചില 1-2-3 ക്യാൻസേഴ്സിന് മാത്രമേ നമുക്ക് വാക്സിൻസ് ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയില് സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും ലീഡിങ് കോസ് ആയിരുന്നു സെർവിക്സ്, ഗർഭാശയ മുഖത്തിന്റെ ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയില് ഫീമെയിൽസിൽ കണ്ടിരുന്ന കോമൺസ്റ്റ് ക്യാൻസർ. അതിപ്പോ അത് സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് കോമൺസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണ് സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ. അപ്പൊ അതിന്റെ റീസൺ ആണ് ഈ വൈറസ്, ഹീമോപാപ്പിലോമ എന്നൊരു വൈറസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വാക്സിൻ, അതായത് പെൺകുട്ടികളിൽ വെച്ചാൽ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഒരു 15 മുതൽ 21 അല്ലെങ്കിൽ 22 വയസ്സിന് ഉള്ളിൽ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള വാക്സിൻ ഉണ്ട്. അതാണ് ഈ HPV വാക്സിൻ. അപ്പൊ അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്പെസിഫിക് സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസറിനെ മാത്രമാണ് അത് മെയിൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇപ്പം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വാക്സിൻ ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ എയ്ഡ്സ് ഒക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്നുള്ളൊരു അസുഖം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. ലിവറിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈറസ് ആണത്. അപ്പം അതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് B വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വരില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലിവർ ക്യാൻസർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ 2-3 ക്യാൻസേഴ്സിന് മാത്രമേ നമുക്ക് വാക്സിൻസ് ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ എല്ലാ ക്യാൻസറിന് ഒരു സിംഗിൾ വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ വരില്ല, അങ്ങനത്തെ വാക്സിൻസ് ഇല്ല. അപ്പം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ക്യാൻസർ വാക്സിൻസ് അത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നവർ എടുക്കുക. അത്രയേ എന്റെ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ. അല്ലാതെ എല്ലാ ക്യാൻസറിനും അങ്ങനെ ഒരു വാക്സിൻ ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ HPV വാക്സിൻ ഫീമെയിൽസിന് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽസിലും അവൈലബിൾ ആണ്. ഡോക്ടറുടെ ഇതിൽ എടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഹലോ ഡോക്ടർ. ഹലോ ഡോക്ടർ. ഹലോ സാറേ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? സാറേ, എൻ്റെ ബ്രദറിന് 50 ഏജ് ഉണ്ട്, 51 ഏജ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് കുറച്ചു കാലമായിട്ട് ഈ ഫാറ്റി ലിവർ ആൻഡ് ഏർലി സ്റ്റേജ് ഓഫ് ലിവർ സിറോസിസ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ പുള്ളി നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ആണ്, കുറച്ച് തടിച്ച ശരീരപ്രകൃതിയാണ് സാർ. അപ്പൊ അത് ക്രമേണ ലിവർ ക്യാൻസറിലോട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സാർ. അതിനിപ്പോ എന്താ പുള്ളി പ്രിക്കോഷൻ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ?
സിറോസിസ്. അപ്പം ഈ ലിവർ ക്യാൻസർ വരാനായിട്ട് പല റീസൺസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വൈറസ് കൊണ്ടുള്ള ലിവർ ചേഞ്ചസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സിറോസിസ്. അപ്പൊ സിറോസിസ് പല കാരണം കൊണ്ടും വരാം. ആൽക്കഹോളിക് ഉണ്ട്, നോൺ ആൽക്കഹോളിക് സിറോസിസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് സിറോസിസിൽ ഈ സിറോട്ടിക് ലിവർ ഗ്രാജുവലി ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ക്യാൻസർ ആവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ അത് എല്ലാവർക്കും വന്നോളന്നില്ല. അപ്പൊ ഓൾറെഡി ലിവർ സിറോസിസ് ആള് 60 years ആയി. അപ്പം ഒരു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഗാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റിന്റെ അണ്ടർ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ലിവർ സിറോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം ഡോക്ടറിന്റെ അണ്ടർ അതിൽ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ലിവറിന്റെ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ചെറിയ വല്ല ലിവറിന്റെ നോഡ്യൂൾസോ അങ്ങനെ ചെറിയ അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആള് സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അതുകൂടാതെ ഒരു ഇങ്ങനെ ബ്ലഡ് മാർക്കർ ഉണ്ട്, AFP എന്നുള്ളൊരു ബ്ലഡ് മാർക്കർ ഉണ്ട് ഈ ഹെപ്പറ്റോസെല്ലുലാർ ക്യാൻസറിന്. അപ്പൊ അതിന്റെ ലെവല് അത് ചിലർ മോണിറ്റർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ മേ ബി ഇയർലി വൺസ് AFP ലെവല്. അപ്പൊ അത് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ ഒരു ക്യാൻസർ ആയിട്ട് അത് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഓൾറെഡി സിറോസിസിലെ ആൾക്ക് അതാണ് നമുക്ക് ഒരു ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ക്രീനിങ് അൾട്രാസൗണ്ടും പിന്നെ AFP എന്നുള്ള ബ്ലഡ് ലെവൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്കത് അതിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണ്ടോന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ മെഷേഴ്സ് ഇല്ല. ബ്ലഡ് അതിന്റെ ടെസ്റ്റിന്റെ പേരെന്താ സാർ? ബ്ലഡ് ലെവലിന്റെ ഒരു ബ്ലഡ് മാർക്ക് A for apple, F for fish, P for parrot, AFP. ഓക്കെ സാർ. അത് കൂടാതെ പിവുക്ക എന്നും പറഞ്ഞിട്ടും വേറെ അതൊക്കെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളാണ്. PIVKA പിവുക്ക. അതിപ്പോ ഗാസ്ട്രോ കാണുന്ന ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആളത് അത് ചെയ്യും. ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അത് റൂട്ടീനിൽ. ശരി, ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. ഓക്കെ. സാറേ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ സാറേ? ഞാൻ സാറിന്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പേര് ദേവസി. സാറേ, ഈ ബയോപ്സി എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ. നമ്മൾ ബയോപ്സി ആണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ബയോപ്സി എടുക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വെച്ചാൽ ഈ ബയോപ്സി നമ്മൾ നീഡിൽ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം വലിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ബയോപ്സി എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് നമുക്ക് പുറമേലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞപ്പോൾ ലങ്സിൽ നമ്മൾ ബയോപ്സി എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു നീഡിൽ കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നീഡിൽ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് പുറത്തേക്ക് വരും. അങ്ങനെ ബ്ലഡ് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഈ നമ്മുടെ ഈ ക്യാൻസർ ഇപ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അത് പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആ പോസിബിലിറ്റീസ് കൂടുതലല്ലേ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഒരു കാര്യം. മറ്റൊന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ടെസ്റ്റുകൾ അല്ല, മറ്റേ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സാറ് പറഞ്ഞ കുറെ ഇതുകൾ പറഞ്ഞു. അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഈ RFA പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ, RFA അതുപോലെ ടാബ്, ഈ സൈബർ നൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുതിയതായിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ എന്താണ് സാറിനുള്ള അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. മറ്റൊന്ന്, ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ്, വെദർ എ ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് വിൽ ഡൈ ആസ് എ ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് ഓർ ഹി ക്യാൻ ഡൈ വിത്തൗട്ട് ക്യാൻസർ. കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു 100% മാറിയിട്ട് ഒരാൾക്ക് മരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഡൗട്ട്. വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും സാർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യും. ആദ്യത്തെ ചോദിച്ചത് ബയോപ്സിയില് അപ്പൊ ഈവൻ ചില അപ്പൊ അതൊരു സാധ്യതയാണ്. അതായത് ബയോപ്സി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ നീഡില് പോകുന്ന വഴി കൂടെ ബയോപ്സി എടുത്ത് തിരിച്ചു വരുമ്പം അതിൽ കൂടെ ഒരു ട്രാക്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു, ഒരു ട്യൂമർ സെൽസ് ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തൊരു ട്രാക്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുള്ളത് അതൊരു അതുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ലങ് ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലങ്സിലൊരു മുഴയുണ്ട്, കുറച്ച് കഴലകള് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റേജ് 2 അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് 3 ലങ് ക്യാൻസർ ആയിട്ടാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മളൊരു ബയോപ്സി ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ട്രാക്കിംഗ് വന്നുകൊണ്ട്, കാരണം അതുമായിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ മേ ബി കീമോയോ റേഡിയേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി മാറിപ്പോകും. അതല്ല, പേഷ്യന്റിന്റെ ഒരു ചെറിയ ലങ്സിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ലങ്സിൽ മാത്രം ഒരു 1-2 സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ മുഴയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആദ്യം പോയി അങ്ങ് ബയോപ്സി ചെയ്യില്ലേ, നമ്മുടെ ആ ട്യൂമർ മൊത്തം, ബയോപ്സിക്ക് പകരം ആ ട്യൂമർ മൊത്തം അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സിമിലർലി ഇപ്പൊ ഒരു ബ്രസ്റ്റിലൊരു മുഴയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇച്ചിരി വലുപ്പം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്റ്റേജിന് വ്യത്യാസമുള്ള മുഴയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബയോപ്സി മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അല്ല ഇപ്പൊ ബ്രസ്റ്റിലൊരു 1 സെന്റിമീറ്റർ മുഴയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ബയോപ്സി ചെയ്യേണ്ട മുഴ മൊത്തം എടുത്ത് മാറ്റുക ചെയ്യാം. അപ്പൊ മേ ബി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ട്യൂമർ ട്രാക്കിംഗ് എന്നുള്ള, അതായത് ത്രൂ ദ ബയോപ്സി സൈറ്റ് ട്യൂമർ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷെ അത് യൂഷ്വലി മെജോറിറ്റി പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഒരു സ്റ്റേജ് 2 സ്റ്റേജ് 3 ഒക്കെ ആവുമ്പം അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ട്രാക്കിംഗ് വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല ട്രീറ്റ്മെന്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എഫക്റ്റിലോ. പക്ഷെ നമുക്കിത് ഈ ബയോപ്സി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്കത് ക്യാൻസർ ആണെന്നുള്ള ഉറപ്പിക്കാനും പറ്റില്ല. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തു തോന്നും.
ദെൻ സെക്കൻഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് RFA കാര്യമൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ചില ട്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇപ്പം ലിവർ ട്യൂമറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹെപ്പറ്റോസെല്ലുലാർ ക്യാൻസർ, അതിനകത്ത് ഈ RFA എന്ന് പറഞ്ഞ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി അബ്ലേഷൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സർജറി ഉണ്ട്, റേഡിയേഷൻ ഉണ്ട്, കീമോതെറാപ്പി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൂടാതെ നമ്മളിത് ഈ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ കരിയിച്ച് കളയാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ അത് യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹെപ്പറ്റോസെല്ലുലാർ ക്യാൻസർ. ഇപ്പൊ സിംഗിൾ ഒരു 1-2 മുഴകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രോഡ് കുത്തി വെച്ചിട്ട് അതിൽ കൂടെ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി പാസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിലുള്ളത് മൊത്തം കരിയിച്ച് കളയാം. സിമിലർലി മൈക്രോവേവ് യൂസ് ചെയ്യലുണ്ട്. മൈക്രോവേവിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ സെയിം തന്നെ, ഇലക്ട്രോഡുകൾ അതിനകത്ത് ആ ട്യൂമറിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് കരിയിച്ച് കളയാം. അത് എല്ലാ ട്യൂമേഴ്സിനും നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിനും ഈ കരിയിച്ച് കളയുന്നതിനും പല പരിമിതികളുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സൈഡിലേക്ക് അതിന്റെ കരിക്കൽ പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ഉണ്ട്. അപ്പൊ വിചാരിച്ച അത്ര ഇന്റൻസിറ്റിയിൽ അവിടെ കരിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് വരാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു ചില ട്യൂമേഴ്സിന് മാത്രം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ കോമൺ ആയിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കുകളല്ല. പിന്നെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൈബർ നൈഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, സൈബർ നൈഫ് എന്നൊക്കെ ബേസിക്കലി അത് റേഡിയേഷൻ ആണ്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു, ഇപ്പൊ റേഡിയേഷൻ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന പല മൊഡാലിറ്റീസും, അതായത് 2D CRT, IMRT, IGRT, അതിന്റെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ്. എക്സ്റേ ആണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സൈബർ നൈഫിലും എക്സ്റേ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ ആ ട്യൂമറിലേക്ക് മാത്രമായി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന രീതികളാണത്. പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ എക്സ്റേ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പം ചില സെന്റേഴ്സിൽ ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം പ്രോട്ടോൺ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പ്രോട്ടോൺ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പാർട്ടിക്കിൾ ആയിട്ടുള്ള റേസ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രോട്ടോൺ തെറാപ്പി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ട്യൂമറിനെ അബ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് റേഡിയേഷനുകളാണ്. ഈ അതിന് പല പേരുകൾ വരുന്നത്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ചോദിച്ചേ, ഓക്കെ, അസുഖം മാറിയിട്ട് അപ്പൊ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ ഏർലി സ്റ്റേജ്, ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റേജ് 1, സ്റ്റേജ് 2 ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെജോറിറ്റി ക്യാൻസേഴ്സ് ക്യൂറബിൾ ആണ്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ സർജറി ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വേണ്ട റേഡിയേഷൻ കീമോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ അത് 100% അത് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഈവൺ ഒരു സ്റ്റേജ് 1 ട്യൂമർ ആണെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു 3 കൊല്ലം നമ്മളെല്ലാം 3 മാസം ചെക്കപ്പിന് വിളിക്കും. പിന്നെ ഒരു സമയം ഡ്യൂറേഷൻ ചെല്ലും തോറും അത് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവാണ് തിരിച്ചു വരാൻ. അപ്പൊ ഒരു 3 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ 6 മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ കൊല്ലത്തിലൊരിക്കൽ നമ്മൾ ചെക്കപ്പ്, അത് ലൈഫ് ലോങ് വരെ നമ്മൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഈവൻ ചില പേഷ്യൻസ് ക്യൂർ ആയിട്ടും 10-15 കൊല്ലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോളോ അപ്പ് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ ബേസിക്കലി ക്യൂറബിൾ ആണ്. അങ്ങനെ അസുഖം ഇല്ലാണ്ട് മരിച്ചു അങ്ങനെ എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് വരെ പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ചിലർക്ക് പക്ഷെ തിരിച്ചും വരാം. മനസ്സിലായോ? അപ്പം പാസേജ് ഏർലി സ്റ്റേജിൽ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഹൈലൈറ്റ്. അതിനകത്ത് സ്റ്റേജ് 1 സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി അത് ക്യൂറബിൾ ആണ്. വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണ്. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു. ഒരു വാക്കുകൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഈ എല്ലാവർക്കും കൂടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ സാറിന്റെ പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് സാറിന്റെ തന്നെ കൂടെ ഉള്ള പ്രിൻസ് ആണ്. പ്രിൻസ് എന്റെ സുഹൃത്താണ്. പ്രിൻസിന് ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. സാറിന് പ്രത്യേകം ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാം. സർ, ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റൂളിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ബ്ലഡ് കണ്ടു. ബ്ലഡ് അതൊരു കൊളോണോസ്കോപ്പി ചെയ്തു. കൊളോണോസ്കോപ്പി ചെയ്തപ്പോഴാണ് പൈൽസ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. പൈൽസിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തു, പിന്നീട് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ പിന്നീട് ഈ പൈൽസ് ഈ കോളൻ ക്യാൻസർ ആകാനുള്ള സാധ്യതകൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ? പൈൽസിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് കോളൻ ക്യാൻസർ ആകാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടോ? ഈ ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇപ്പൊ എന്ത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ശരീരത്തിൽ ഏത് സ്ഥലത്തായാലും ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻസ് അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇപ്പം കുറെ മാസങ്ങളായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഇൻഫ്ലമേഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, അവിടുത്തെ സെല്ലുകൾ ഗ്രാജുവലി അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പം പൈൽസിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ പൈൽസിന് നമ്മളിപ്പം പൈൽസ് കണ്ടു, അപ്പൊ സാധാരണ ഇപ്പൊ അത് കരിയിച്ച് കളയുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്ലിപ്പ് ഇടുക, അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അത് സർജറി ചെയ്ത് മാറ്റുക, അങ്ങനെ പൈൽസ് മാറി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഇപ്പൊ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവിടെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇഷ്യൂസ് ഇല്ല, അത് നോർമലായി മാറി. പക്ഷെ അതിങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ പൈൽസിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, അവിടെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട്. ബട്ട് കോമൺ ആയിട്ടും ഈ കോളൻ ക്യാൻസർ വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഈ എന്താ പറയാ ചില പോളിപ്പുകൾ, ചെറിയ മുഴകൾ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഗ്രാജുവലി
അത് കോളൻ ക്യാൻസർ ആയിട്ട് പലപ്പോഴും വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ അൾസർ ഫോം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് കുറെ കൊല്ലങ്ങളായിട്ടുള്ള പൈൽസ് ഗ്രാജുവലി ക്യാൻസറായി മാറായില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നോക്കാൻ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ചിലവർക്ക് വായനകത്ത് ഇങ്ങനെ പല്ലുണ്ടാവും, ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ പല്ല് കാരണം സ്ഥിരമായിട്ട് വായയുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് മുറിവുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ കുറെ മാസങ്ങളായിട്ട് ആൾക്ക് ആ മുറിവ് ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് വായനകത്ത്. അപ്പൊ ആ ഡെന്റൽ പല്ല് ഉറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള അൾസർ കാരണം അത് ഗ്രാജുവലി ക്യാൻസറായി മാറാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് ഇൻഫ്ലമേഷനും, എന്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറെ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷനും ക്യാൻസറായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള പൈൽസ് ഉള്ളവര് എന്താണ് അതിന്റെ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ അല്ല, ഇപ്പൊ പൈൽസിന്റെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അപ്രണ്ട് പൈൽസ് ഉള്ള ആളെ ചില അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ലാക്സേറ്റീവ്സ് ചില മോഷൻ കട്ടി പോവാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കും. അപ്പൊ കുറെ പേരുടെ പൈൽസ് അത് റിഗ്രസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ടും കുറെ ഇല്ലെങ്കിലാണ് ഇപ്പൊ ഈ സ്ക്ലീറോതെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിപ്പ് ബാൻഡിങ് ഒക്കെ ചെയ്തത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തുക. അപ്പൊ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടുത്തെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ അത് മാറിപ്പോകും. പക്ഷെ അതങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതിന് ചെയ്യണം, പൈൽസ് ആയാലും. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. പിന്നെ മെജോറിറ്റി കണ്ടിരിക്കുന്നതേ പലപ്പോഴും ഈ അങ്ങനെ മോഷനില് ബ്ലഡ് പോകുമ്പം പലരും അത് പൈൽസ് ആണെന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട്. അപ്പം ആദ്യം ഒരിക്കൽ എപ്പോഴും പൈൽസ് വന്നു, പൈൽസിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തു. അപ്പം പിന്നീട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്ക് കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും ബ്ലഡ് വന്നു. അപ്പൊ ചിലർ അസ്യൂം ചെയ്യാതെ പൈൽസിന്റെ കൊണ്ടുവരുന്ന ബ്ലഡ് ആണെന്ന് വെച്ചിട്ട് കാണിക്കാതിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ശരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ മുകളിൽ വല്ല ചെറിയ ക്യാൻസർ ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ബ്ലഡ് ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ എപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ട് ബ്ലഡ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സിഗ്മോയിഡോസ്കോപ്പി ചെയ്തത് പൈൽസ് ആണോ അത് വേറെ വലുതാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഈ സിറോസിസ് വരുന്നത് അധികം മദ്യപാനികൾക്കാണെന്നുള്ളൊരു ധാരണയുണ്ടല്ലോ. അതല്ല, ഒട്ടും തന്നെ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാത്ത ചിലർക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഈ സിറോസിസ്, ലിവറിന് വരുന്ന ക്യാൻസർ. അത് മദ്യപാനമൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് വരുന്നു. അത് എങ്ങനെയാണോ അത് വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത എന്ന് വല്ലതും? അപ്പൊ അതാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്നു നിൽക്കും. ഒരു 35-40 ഇയേഴ്സ്, ആൾക്ക് അഡിക്ഷൻസ് ഇല്ല, ആള് ഭക്ഷണം എല്ലാം ശരിക്കും കഴിക്കുന്നു, റെഗുലറായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു, ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഇല്ല, ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെയും ഒരാൾക്ക് ക്യാൻസർ വരുന്നതായി നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മെയിൻ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഇതാണ് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഇത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചു, ഇത്രയും ഹെൽത്തിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടും പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ക്യാൻസർ വന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് എല്ലാത്തിനും റീസൺ കണ്ടുകൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈവൻ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ, ചിലപ്പം 6 വയസ്സായ കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ 2 വയസ്സായ കൊച്ചിന് ഇപ്പം ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ അതിന് ആ കൊച്ചിന് എന്താ അറിയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉത്തരമില്ല. അപ്പം എല്ലാ ക്യാൻസറിനും റീസൺ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പം മനസ്സിലായോ? മെജോറിറ്റി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞൊരു 50-60% നമുക്കൊരു ഫാക്ടർ കാണാം, കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്നിരുന്നാലും ക്യാൻസർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് വി ഡോണ്ട് നോ ദ റീസൺ, എക്സാക്ട് റീസൺ അതിന് പർട്ടിക്കുലർ പേഷ്യന്റ്. ഡയബറ്റിസ് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യത്തിന് എന്റെ ബ്രദർ ഈ തൊണ്ടയിൽ ക്യാൻസർ വന്ന് മാറിയിട്ട് 10-15 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മരിച്ചത്. മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ അതിൻ്റെ പേരല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശശിധര പണിക്കർ സാർ, താങ്ക്സ്, ഒട്ടും താങ്ക്സ് പറയണേ. നമ്മൾ Q&A സെഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാണ്. ശശിധര പണിക്കർ സാർ വെൽക്കം ചെയ്യും. ഒട്ടും താങ്ക്സ്. ഡോക്ടർ നമസ്കാരം. ആൾ കേരള ബാങ്ക് ഡയറീസ് ഫെഡറേഷൻ
കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി തുടർന്നു വരുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ വർഷം എന്നുള്ളത്. നിരവധിയായ സബ്ജക്റ്റുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനകം ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞു. കേരള ബാങ്കുകളിൽ നേരത്തെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആളുകൾ റിട്ടയർ ചെയ്തതിനു ശേഷം സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനവും മറ്റ് തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയിലെ ലീഡർഷിപ്പിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. കാരണം ഈ ക്ലാസ്സുകൾ താഴത്തോട്ടും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ സഹായകരമായ രീതിയിൽ ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ നിരന്തരമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോഷ്യൽ അവയർനെസ് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ ഒരു പ്രധാന പ്രവർത്തന കാര്യമായതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചു വരുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ അൽഷിമേഴ്സിനെ കുറിച്ച്, ഡെമൻഷ്യ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ക്ലാസ് നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതെല്ലാം നമ്മളുടെ അംഗങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനകരമായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്വാഭാവികമായും ആ ഡോക്ടർമാരുടെയും പറയുന്നതനുസരിച്ചും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അനുസരിച്ചും മനുഷ്യരാശിയെ കാർന്നു നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ക്യാൻസർ. അത് രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അസുഖമായി ആളുകൾ മരിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള അസുഖമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മളുടെ അംഗങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ആ അസുഖം വരാതിരിക്കാൻ അഥവാ വന്നാൽ എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ ആളുകൾക്ക് വളരെ മനസ്സിലായിരുന്ന വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ ആ ക്യാൻസറിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളെ കുറിച്ച് ഡോക്ടറുകളെ അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെയധികം പ്രയോജനപ്രദമായ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് നടത്തി തന്നതിന് ഡോക്ടർക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അപ്പോളോ അഡിലക്സ് ഹോസ്പിറ്റലിലും ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരള ബാങ്ക് റിട്ടയറീസ് ഫെഡറേഷൻ ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പ് ജോർജ് കുറ്റിക്കാട്ടിനോട് എന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സോ ഒരിക്കൽ കൂടി ഡോക്ടറോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അവസാനിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ. ഞങ്ങൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി സംഘടനാ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യും. ഡോക്ടർക്ക് തിരക്കാൻ അറിയാം, പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു. അപ്പോ നമ്മൾ ചർച്ച ബാക്കി ആരെങ്കിലും ഇനി അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ വെച്ച അജണ്ടയെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്തോ പറയാൻ കഴിഞ്ഞു. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വെറുതെ കൈ വയ്ക്കിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്നും പറയാനില്ല എന്ന് ഗോപാലപ്പ തന്നെ പറഞ്ഞു. ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു കാര്യം ഞാനൊരു അഭിപ്രായം പറയട്ടെ. അതായത് പറയോളൂ. നമ്മളുടെ പേര് പറയും. ശശിധരപ്പണിക്കർ. ശരി. അതായത് നിരന്തരമായി വളരെ വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമരം പെൻഷൻ അപ്ഡേഷനെ കുറിച്ച് ഉള്ളതാണ്. നമ്മൾ ആദ്യകാലത്ത് തന്നെ പെൻഷൻ കരാറില് ആളുകളെല്ലാം പെൻഷൻ എഗ്രിമെന്റില് സൈൻ ചെയ്ത് പെൻഷൻ അംഗീകരിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രചരണം നടത്തിയിരുന്നപ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യം, എല്ലാ ബൈപ്പാട്ടകളിലും ഓരോ ബൈപ്പാട്ടയിലും വരുമ്പോൾ പെൻഷൻ അഗ്രിമെന്റ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതും റിവൈസ് ചെയ്യും. കാരണം ഈ പേ കമ്മീഷന്റെ ഒക്കെ ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ബൈപ്പാട്ടേറ്റ് അഗ്രിമെന്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പെൻഷൻ അഗ്രിമെന്റ് കരാറുകളും അതനുസരിച്ച് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുകയും ആളുകൾക്ക് ആ പ്രയോജനം കിട്ടുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല. ഇത് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നിരന്തരമായ സമരങ്ങള് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പെൻഷൻ കരാറ് കൊടുക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ പെൻഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം, കാലാകാലങ്ങളിൽ വരുന്ന ഈ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രയോജനങ്ങൾ നൽകണം എന്ന തരത്തില് പെൻഷൻ കരാർ പുതുക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ സമരത്തിന്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാന കാര്യം. പക്ഷെ ഇപ്പോ ബൈപ്പാട്ടയിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മളുമായിട്ട് ചർച്ചകളില്ല. UOPU ആയിട്ടാണ് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ UOPU ഓരോ പ്രാവശ്യവും വരുമ്പോൾ ഇത് പെൻഷൻ അപ്ഡേഷൻ എന്നുള്ളത് റെസിഡിയൽ ഇഷ്യൂസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തള്ളി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലഘട്ടമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ പെൻഷൻ അപ്ഡേഷന് പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കുന്നു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന് നമ്മൾ നിരന്തരമായി ഈ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മെമ്മോറാണ്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ധനകാര്യമന്ത്രിയെ നമ്മൾ കണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അവരോട് അവതരിപ്പിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് ധനകാര്യ മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്ത ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ
നമ്മൾ പെൻഷൻ അപ്ഡേഷൻ പൂർണ്ണമായി നടപ്പിലാക്കി കാലഘട്ടത്തിൽ നടപ്പിലാക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണ്ടേ. പാർഷ്യലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തന്നത് കൊണ്ട് ഇനി കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ഒരു 5 കൊല്ലം 10 കൊല്ലം വീണ്ടും റെസിഡൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് പകരം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ കൊടുത്തതുപോലെ പെൻഷൻ അപ്ഡേഷൻ മുഴുവൻ റിട്ടയറീസിനും അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ ഇപ്രാവശ്യം തന്നെ അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു സമീപനം നമ്മൾ എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സാറേ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, ആരില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് സാറേ. കുമാരമേനോൻ സാറേ, ഇനി റെക്കോർഡിംഗ് വേണോ ഇത്? ഓർപ്പിച്ചത് നന്നായി, ഞാനത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ സാറേ 16 16 16 84